evening, everyone. I think everyone is doing well, and welcome to Relax with Ershad on Relaks Radio. Apologies for the slight delay. It's 9:19 now, and we're here. Finally, made it. I hope everyone is doing great. It's the middle of the week already. Time flies. So I was just wondering to ask you a few questions today. And first of all, one of the things that I was thinking while driving to the radio today, when was the last time you could seriously, with an open mind, you could compliment someone without any reservations? And you could have done this one. You think that you literally had complimented someone, said something good about someone when they have done something well, and you didn't have any reservation about that one. When was the last time? Can you remember? It's a good exercise, First of all, I feel like this is what's happening. We are forgetting the art of complimenting people, and if someone is doing something good, we normally don't tend to say that they have done something well, and we don't want to give them a pat on the back, because sometimes we feel insecure. I don't know the reasons, but sometimes I feel like there could be reasons like that when we feel we are insecure ourselves. Does it happen to you every now and then? Do you feel that probably if you say that someone is doing something good, someone is doing really well, someone is going from strength to strength, it might kind of affect, it might make them great and make you look small or something? I don't know. Do you really think that way? It doesn't really make sense to me that people would not like others to do something good, because end of the day, if one person do something good, then what happens? It has an incremental effect. Then you'll see that the others are following suit, and it's an inspiration for the rest of the people, whoever is doing that thing or trying to follow you. Like recently we have seen mixed reviews in terms of I don't want to bring this one, this is a very big issue, but let's talk about it. Because have you seen, after the shooting at New Zealand Christchurch, the approach they have taken, especially their Prime Minister? Many people have had mixed views on that one. Their viewpoints were quite mixed. Some people were saying that most of the people had said she had set an example towards humanity and something she had shown that was courageous and which inspired the whole country itself. And that's what that country is all about. They're a very peaceful country so far I've seen. And how many times have you heard them coming on the news and there's something about them in the news that they have done something wrong and they have some political turmoil going on? I think this is one of the reasons why they were targeted. But that's unfortunate, even though they say that it's not within the country. Someone from Australia came and they had done the shooting in Christchurch. But some people, they have mixed views in terms of what she was wearing and why they would broadcast azan on radio and things like that. They were saying that, okay, once you wear the veil, you're promoting something else rather than showing your solidarity with that religion or the people of that religion. So anyway, this is people can have their opinion, there's no harm in it, but my thing is, this is my personal view. When someone does something wrong, you definitely have to acknowledge that one and give them a pat on the back and inspire them, so many people can follow that example and keep carrying on. So today I'm going to talk about some of the acts that you have done which might have inspired other people, and which I feel that people might have felt inspired to carry on, and they felt that someone recognized that act of kindness or something they have done well. Desmond Adai. Hi Desmond, how are you? Thanks for your call on Relax Radio. So Relax Radio, welcome everyone, whoever is on Facebook Live, and welcome all my listeners and thousands of listeners who are on the app and who are listening through their app. And today, as usual, as you know, I come from Monday to Friday between 9 and 11 for 2 hours every night. So
as usual, I'm expecting all the listeners to join in, and people who are on Facebook Live, they would join and they would make their own contributions towards the show. And sometimes, as I say, that you can give directions to the show, even though I come up with my own thinking, I come up with my own plans. But most of the time when we start talking, and as we start talking, and to do it, the best way is to dial the number. You can call me directly on the studio. That's 07 852 473 473 07 582 473 473. So we have these two numbers. You can dial and you can talk to me directly, and we can have a great chat, and you can share some of the things, whatever the things that, as I say, I had a question the other day. Someone was asking what this show is all about. So I was saying this show is about anything and everything. Basically, the listeners give it a direction, and I just kind of moderate the whole show. So I'm on the sideline. I join here and there, but it's your show. So it's Relax with Ershad, and you're listening to Ershad, obviously, because it's Relax with Ershad on Relax Radio. So people who are joining in for the first time, welcome to the show. And I come here every weeknight between 9 and 11. So we had the first person on Facebook Live, as I've seen, is Desmond. Desmond, anything you'd like to add, where you from, or you'd like to introduce yourself to the rest of the listeners or the Facebook Live viewers, that'd be great. And you can even call me on this number. All you have to do, just pick up your mobile and you can ring in. It's 07582 473 473, 07852 473 473. So yeah, I was asking this question: when was the last time that you felt that you have honestly and without any reservation said something good about someone, without thinking or without feeling a bit of pain inside you, thinking, oh, if you say something good about someone, then that person might really be uplifted, and you would lose your footing and you would lose your face, kind of. The thing is that everyone is unique. So when someone has done something good, and if you say that they have done something really good, you don't lose anything. The only thing you do, that good thing is promoted. You are inspiring some other people to join him and follow suit, and they can follow the example, and they can try to do something themselves by getting inspired by the person. So I'd like to listen to you today. You can come and share your stories, like when you've done something good and you found, rather than admiring your act, you might have found some people had started finding fault with you, so they can make you look bad, and they can make you fall from that place of grandeur that you have for yourself. I already have like around 7 people at the moment on Facebook Live, and definitely I can see there are a lot of listeners. They have already joined on the radio. I would like to start. I have some of the songs I brought with me today, as usual, and my thing, always I say, I want to share some interesting music with you, and definitely this is why I depend on you, because what I'm listening or what I like, not necessarily you might be listening to the same thing and you have to like the same thing, but that's how we share our ideas and what we like, what we don't like, and we can even talk about those things, like what works, what doesn't. So my first song, I have come across this song. Many of you definitely know Phokir Lalon Shah from Bangladesh, Kushtiyaz. I mean, he was quite a renegade, I would say. And this person, he was not only a poet, a bird, as you would say, like a poet in the villages or in the countryside, but he was more of a philosopher. And many of the ideas that he had put forward made people think what he was trying to say, and they were really well thought out and very deep as well. So the messages Phokir Lalon Shah had put forward, I always found them, they're quite intriguing. At the same time, the songs he had composed based on those are really good. So I'd like to play a song by Phokir Lalon Shah, but the thing is, this song was performed by a singer I have known over the years, an amazing singer from Bangladesh. An interesting thing about this singer is she has multifaceted talent. She's not only a singer, a trained singer musician,
She is a very prominent journalist as well. I'm working for BBC World Service in Bangladesh. So this person had performed this one on a program called Fusion Lounge in Bangladesh, and that was arranged with all those live musicians on stage. And I found this performance so intriguing and so inspiring. So let's listen to this song. So the singer is Sharmin Roma Rahman from Bangladesh, and she covered this song by Fokir Lalon Shah, Shomoy Gele Sadhon Hobe Na. So let's enjoy. দিন থাকিতে দিনের সাধন কেন জানলে না তুমি কেন জানলে না সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না দিন থাকিতে দিনের সাধন কেন জানলে না কেন জানলে না সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না Shomoy Gale Sadhon Hobe Na, a beautiful song covered by Roma Rahman, Sharmin Roma, as you like to call her, a journalist by profession and a singer and musician by passion, but a very trained musician, lovely voice. So, and this song is by Fokir Lalon Shah. জানো না মন খালে বিলে থাকে না মিল জল শুকালে জানো না মন খালে বিলে থাকে না মিল জল শুকালে কি হবে শুকনা থাকে মোহনা শুকনা
So that's the message. সময় গেলে সাধন হবে না. So we need to do everything that is supposed to be done in time. But at the same time, sometimes we have to remember in life, you can't do everything on time. Because everyone has a different time frame, a time window. So everyone who is joining in slowly on the show, welcome to the show. Ashraful Kareem, Maddie Misha, thanks. And Sohail Abbas, welcome to the show. তারে ধরতে পারলে মনো বেড়ি ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতা পাখির পা খাঁচার ভিতর আছি পাখি কেমনে আসে না অসময়ে কৃষি কইরে মিছামিছি ঘেটে মরে গাছ যদিও হয় বীজের জোরে ফল ধরে না তাতে ফল ধরে না সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে সাধন হবে না পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সে দিনে উদয় অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সে দিনে উদয় লালন বলে তাহার সময় দ্বন্দ্ব রয় না দ্বন্দ্ব রয় না সময় গেলে সাধন হবে না সময় গেলে Okay, welcome everyone. Slowly people are getting, and we had just listened to Shomoy Gele Shadhon Hobe Na, a song by Pokir Lalun Shah and performed by Roma Rahman, Shamin Roma, and one of the shows in Bangladesh Fusion Lounge. Real, what's today's topic? You tell me. Why don't you give me a call and start? I mean, I have many topics in my mind, but the main thing, I was asking one question to everyone. When was the last time you remember that someone has complimented you honestly, or you have said something good about someone without any reservation? Have you tried that recently? Or when you have seen one of your friends have done something that's really good, you feel a bit of pain inside you and you feel, oh, shall I really say that you have done something well? Because it might make me look a little bad, or maybe I look a little less. I don't know. People sometimes have these reservations. Whenever you do something well, sometimes you find people around you
they find it really hard to say that because many people see you as a competitor. I mean, they think that they have some kind of competition with you. I mean, I don't understand this unhealthy competition people have with each other. Because the thing is that people tend to forget everyone is unique. What you have inside you, that's yours, and no one can take it from you. And what I have inside me, that's mine, and that's unique. But only we have to know how we can make it work. So, let's give me a call. The number is 07582473473. And if you have any grudge, you are hurt by a situation where you felt that you really deserved a pat on your back, but no one really said anything. Everyone just simply kept silent. Even after you have put in a lot of hard work, you have done really well, but still you found that no one was saying anything good about that. You can already see on Facebook Messenger, Facebook Live, the number is already pinned there from Relaks Radio. But on top of that one, people who are using their app, you can call me directly from the app, so we can carry on this conversation and we can know. I mean, definitely we are listening to the song, the message is there. On the last song we heard, Shomoy gele shadhon hobe na. So the time is between 9 and 11. I'm here for 2 hours. So that's your time. এই সময়টা চলে গেলে কিন্তু আর সাধন হবে না. So that's your time to have this conversation and share your thoughts with me. And what I was asking, every now and then whenever you find that, okay, I have a phone call, I don't know who that caller is, but let's take and start this conversation. Let's see. Hello. Hello, Hello. brother. Oh, Real, ki khabor? How are you doing? Alhamdulillah. Yep, it's going good. Good. Quite good. So what about you? I'm doing great, thank you, and I'm feeling better even whenever I start the show. When I see some familiar faces, hear some familiar voices. I think you were late today. I was a little late. We were a little late today, but yeah, unfortunately, sometimes things happen that you need to. Yeah, it happens. But I'm here. That's the look at the bright আমি side. জানি আপনারা আজকে অনেক ব্যস্ত সময় কেটেছে, আপনার রেকর্ডিং সেশন ছিল. You told me. Yeah. Yep. So it's happening almost every other day these days, and I have this project or that project, so sometimes so it's really hard to find those times in between those busy schedules. But radio is something I'm really enjoying. My thing is, it's not about, because first thing, this is a very interesting place where we do this show from. Relaks Radio itself, it's a very relaxed environment, to be honest, because the name says relax. And whenever I come here, trust me, look at me. I mean, you can see me on Facebook Live. I'm holding my coffee, sipping at it, and slowly listening to some songs. How amazing can it be? And talking to people from all around the world. Life couldn't be better. So I'm really relaxed. So relaxing on Relaks Radio with Ershad. That's right. With myself. So, tell me, what have you done today? Okay. I had a recording also. আমাদের যে ব্লু জিন্স ব্যান্ড, আমাদের ব্যান্ডের একটা নতুন ট্র্যাকের রেকর্ডিং আজকে ছিল. I played guitars, electric guitars and acoustic, and everything. Okay. So এই আর কি, ওগুলো নিয়ে একটু ব্যস্ততা ছিল. কিছুক্ষণ আগে যে শেষ করলাম. Wow. So yeah, that makes sense why you're still awake. Yep. Well, I don't mind. Trust me, you should be awake because when the show ends, you can go to bed. But before that, don't go to bed. Yeah, exactly. So and I will do that. Yeah, every please. day. I really, whenever I see you, I appreciate that, and that's a big support because the people who are near you and people who you can really relate to when you see them. So Yes. that brings me to the topic. What I was asking today, even people who are on Facebook Live and on the app who are listening. When was the last time? I have 2 questions for you. So you can divide them in 2 segments. The first part of the question is, when was the last time you said something good about someone when someone had done something well? You complimented someone. কেউ ভালো কিছু করেছে, তুমি তাকে মন খুলে প্রশংসা করেছো। কবে? তোমার কি মনে পড়ে যেটা তোমার একেবারে অনেস্টলি চিন্তা করবে, হ্যাঁ? যে কারো কোনো ভালো গান শুনলে, কেউ কোনো ভালো পারফরমেন্স করলো, ভালো বাজালো, ভালো সুর করলো বা গান লিখলো, তুমি মন খুলে কোনো চিন্তা ছাড়া করলে, স্পেশালি যেটা তোমার সেক্টর, স্পেশালি ইউ আর আ গিটার প্লেয়ার,
You are a composer, you are a singer yourself. Okay. তো ওই ধরনের Okay. কিছু করাতে তুমি কবে কাউকে করেছো বা তোমার কেমন ফিল হয়েছিল করার পরে বা করার সময় কি তুমি কিছু ফিল করছিলে যে ওকে যদি করি আই উড ফিল লেস কিছু এরকম কিছু I just want to know because this practice is going out Okay. and people don't really say good things about other people when they do something well. No, look, আমি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি সবাইকে হচ্ছে যে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা মিউজিক করছে আমাদের মতো ইয়াং বা আমাদের থেকে ছোট আমাদের থেকে একটু সিনিয়র বাট ইয়াং যারা সো ওদেরকে আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি রিসেন্টলি একটা গিটারিস্টের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে হিজ নেম ইজ আজমাইন আদিল হি ইজ আ ভেরি ভেরি গুড গিটারিস্ট Is he playing with Radioactive, right? Exactly. Oh, you know him. Yeah. I mean, I've seen one of his solo instrument sessions. I mean, He's a very good guitarist. Very good guitar Yep. player. Yeah. So, তো ওর সাথে দেখা হলে মানে আমরা একজন আরেকজনকে প্রশংসা করি মানে সে আমার ফ্যান আমি তার ফ্যান এই যে Very good. Okay. সো গত পরশুদিন সে আসলো এবং তার একটা কাজে আমি এত মুগ্ধ হয়েছি মানে কেন বিলিভ ইট অর না সে দেশের গান লাইক জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে ধন ধান্য পশু ভরা বা মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি এরকম বেশ কয়েকটা গান নিয়ে সে ইনস্ট্রুমেন্টাল রেডি করছে দুদিনের মধ্যে হয়তো রিলিজও করতে পারে সো এত ভালো লাগলো আমার মানে জাস্ট অসাম আমি তাকে একটু মন খুলে প্রশংসা করছি এই যে একটু আপনি বললেন যে রিসেন্টলি কাউকে বা লাস্ট কবে কাকে তুমি কমপ্লিমেন্ট দিছো বা whatever so that's it well thing is দেখো এখানে আরেকটা কোশ্চেন আসে মানে আমি এটাকে এভাবে ভাবি please হ্যাঁ he plays electric guitar or styled different you play acoustic guitar your finger style আমি তোমাকে I'm not saying that you haven't done it honestly কিন্তু এটা কি একটা কারণ হতে পারে যে তোমার কোনো টেনশন নাই এখানে you don't have to feel insecure যে তোমার টেরিটরিতে কেউ চলে আসছে কারণ being a human being and normally we are very territorial আমরা আমাদের জায়গাটার ভিতরে কেউ ঢুকতে চাইলে কিন্তু খুব একটা অশান্তি হয় মনে একটা ইনসিকিউরিটি বোধ হয় এবং we don't like that তোমার কি এটা কোনো কারণ হতে পারে I'm just discussing open mindedly এই জিনিসটাই আমার মধ্যে নাই okay to be honest মানে আমি প্রত্যেকটা গিটারিস্টকে আলাদা মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তা ভাবনা বা পয়েন্ট অফ ভিউ আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের মেন্টালিটি আলাদা প্লেইং স্টাইল আলাদা সো এই জন্য এক একজন এক এক জনরাতে হয়তো বা এক্সপার্ট বা হোয়াটএভার যাই বলে না কেন সো আমি আমার স্টাইলে ঠিক আছি সে তার মতো ঠিক আছে so you are looking at it like he's a good musician that's all আমি জানি না ও কি বাজায় কি করে তো একজন মিউজিশিয়ান আরেকজন মিউজিশিয়ানকে প্রশংসা করছে ওকে দ্যাটস এ গুড থিং কারণ আমি তোমাকে বলি যেটা প্রায় সময় তুমি দেখবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় people would reserve their compliments I mean I've seen it so much and especially in media when you are on stage someone is playing something someone just look at it and even to give them a round of applause after a good performance it hurts and you feel like if I do that one exactly you are clapping for him so in a short word I would say it's jealousy well definitely yeah so এখানে এটা আচ্ছা যখন ধরো এখন তোমার সেকেন্ড পার্টে যাই কোশ্চেনের সেটা হচ্ছে ধরো তুমি যখন কোনো কিছু ভালো করো হ্যাঁ you might be singing somewhere যেখানে you might be playing and you might be facing it a lot I understand in media যেখানে you deservedly should be on stage and singing your songs who should be played like আমি তোমাকে যখনই দেখি I ask you to play something being a musician myself I play guitar I compose everything I do that you do but the thing is I feel good about doing it because my thing is I'm not saying that I'm someone great and noble but this is the practice I want to follow that's so sweet because look if you are doing something good and if I'm saying that people can see that example and one day when the time will come one thing is you will reciprocate definitely when you see something that I'm doing well you will feel I don't have to reserve because this person never have any reservations whenever he says that I've done something well and at the same time other people will see that too they'll be like okay Ershad রিয়েলকে প্রশংসা করলো এটাতে এরশাদ কিছু লুজ করে নাই and at the same time রিয়েল যখন আরেকজনকে প্রশংসা করছে আজমাইনকে রিয়েলও কিছু লুজ করছে না they are still being the same kind of people same kind of musician someone else is doing their thing their way they might be good but it doesn't take anything away from you you're being yourself isn't it exactly
এক্স্যাক্টলি। এখন ধরুন ধরুন আমি যদি কাউকে প্রশংসা করি তার মানে এই না যে মানে, অথবা আমি যদি কারো নিন্দা করি তার মানে এই না যে আমি মানে হিংসা করছি বা, but আমাদের সমাজে বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বা মিডিয়াতে এই জিনিসটা চলছে। হুম হুম আপনি আপনি খুব ভালো করে জানেন আমার হুম চেয়ে। হুম। আমি আমি জাস্ট আই ডোন্ট কেয়ার, মানে কে কি বলছে না বলছে আমি এগুলো কিছু কেয়ার করি না, সত্যি কথা। But has it আমি affected you? তোমার ধরো say when you were on stage, কারণ definitely who doesn't love to be acknowledged? আর মাঝে মাঝে দেখো মিউজিশিয়ান বা আর্টিস্টের ক্ষেত্রে this is one of the acts যেটা আমরা এই জন্যই করি, and we are dependent for our energy. I mean, we depend on the Exactly. listeners and the viewers as well for the energy we get out of it. And this acknowledgement that তুমি যেটা করছো, it's really good. It's kind of, it boosts and it's kind of an acknowledgement Thank you. and tells you that look, what I am doing is right and I'm going somewhere and I'm going to the right direction. I'm following the right path. সো যখন কেউ তোমাকে প্রশংসাটা করে না বা অনেক সময় তুমি দেখো প্রশংসার বদলে দেখা যায় হয়তো সমালোচনাই করছে, হাউ ডু ইউ ফিল? হ্যাভ ইউ এভার ফেসড ইট? I already faced, but I enjoyed that. In what way? How do you enjoy it? আহ, এখানে যেটা হচ্ছে কি, ওই যে আমি প্রথমেই বললাম যে আমি আলোচনা সমালোচনা এগুলোর উপরে আমার অতটা ইয়ে নাই, বা অতটা আমি চিন্তা করি না, পরোয়া করি না। সো যেটা হচ্ছে যে আমার কথা হচ্ছে আমি হোয়াট আই এম ডুইং, ইটস গুড। আমি আমার মতো ঠিক আছি। মানুষ যদি আমাকে একসেপ্ট করে, করলো না করলে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য মিউজিকটা করি। হ্যাঁ, এখন হয়তোবা একটা সময় আসছে নিজেকে তুলে ধরার মানুষের সামনে, বা আমরা তো স্ট্রাগলার, সার্ভিস মানে থাকতে হয়, চলতে হয়, এক কথা পেট চালাতে হয়। সো ওই নোটে আমাদের কিন্তু করে যেতে হয়, মানুষ যেভাবে বলে। তারপরেও আমি চেষ্টা করি আমি আমার নিজের মতো প্রেজেন্ট করা যে কোনো কিছুই মিউজিকের ক্ষেত্রে। কারণ So that's একটা it, জিনিস ভাইয়া। কি জানো তো, বেস্ট কমপ্লিমেন্ট বলা হয় কোনটাকে? when someone is talking about you, when someone is taking Yes. notice that you're doing something আর তোমাকে নিয়ে আলাপ হচ্ছে, it means তুমি আসলেই কিছু একটা করছো। সেটা অনেক সময় দেখা যায় এটা Exactly. definitely it's noticeable, so you're doing somewhere something right. Yeah, it could be not I don't know, I don't know, but এই জিনিসটা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে না, কিছু কিছু সিনিয়র মিউজিশিয়ানস, কিছু কিছু ভালো মিউজিশিয়ানস আমাকে নিয়ে বলে, বা দেখা যাচ্ছে স্টুডিওতে ডাকছে কাজ করার জন্য, তখন আই ফিল গুড যে না, দেয়ার ইজ সামথিং। না এক্স্যাক্টলি। something. আর আমি যেটা বললাম যে যখনই একটা মানুষকে নিয়ে মানুষ কথা বলতে শুরু করে, তার মানে দে আর টেকিং নোটিস অফ হিম, ঠিক না? Exactly. আমরা তো দেখো আমাদের চারপাশে কত মানুষ, আমরা তো সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন কথা বলি না, তাহলে একটা পার্টিকুলার মানুষকে নিয়ে কথা কখন শুরু হয়? Definitely he or she is making some kind of effect, leaving some kind of influence. I mean, they're influencing your mind in certain way and you're thinking okay, এই Exactly. কারণেই এই মানুষটাকে তো নিয়ে আলাপ হচ্ছে, তুমি অজান্তে তুমি প্রশংসা করতে চাচ্ছ না, বা তোমাকে নিয়ে যে সমালোচনা করছে সে তোমার প্রশংসা করতে চাচ্ছে না, কিন্তু না করতে চেয়েও তোমাকে নিয়ে আলাপ করার মাধ্যমে সে কিন্তু তোমাকে একনলেজ করছে হি ইজ ডুইং সামথিং রাইট, যে হি হ্যাজ সামথিং Exactly. রাইট। তো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ টু Right. লুক অ্যাট ইট। আর আমার মনে হয় যে অলওয়েজ টেক দ্যাট ওয়ান, যখনই মনে করবে যে যখন কেউ এই ধরনের কোনো কিছু যখন সমালোচনার শিকার হয়, আমার মনে হয় যে ইটস ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ড্র ইউর এনার্জি ফ্রম, থিঙ্কিং দ্যাট ওকে তাহলে ওদের এটা নিয়ে সমস্যা, তাহলে এটাকেও আমি জয় করে নিব, দেন হোয়াটস গোনা হ্যাপেন, Exactly. আই Right. কনকার দ্যাট পার্ট এজ ওয়েল। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিন্তু তোমার একটা অনেক সময় ইটস কাইন্ড অফ I would say this kind of criticism is more constructive criticism sometimes, that you feel like okay আমার তাহলে এই ল্যাকিংটা আছে, let's work on that. I mean you can look at this that way. Yes. আবার অনেক সময় but there are some people I've seen this tendency যে আচ্ছা সমালোচনা করব and at the same time মনে হচ্ছে ও he is a threat or she is a threat, let's put him down, তাকে আর উঠতে এক্স্যাক্টলি, না দিই, এটা হ্যাঁ? এটা খুবই খুবই হরহ করছে, খুবই ঘটছে, মানে ও মাই গড।
No, that's a কোথা very থেকে sad কোথায় thing. চলে গেলাম আমরা আমরা কথা বলতে বলতে আমাদের মাঝখানে ম্যাডি মিশার একটা কমেন্ট আছে, if you could okay, if you could, would you tell us something about narcissistic boyfriend or girlfriend? Oh wow, make someone feel Oh my happy and God. satisfied and mostly stupid with their crazy love, and all of a sudden they destroy relationship out of their selfish interests. Wow. So that's a very strong topic. So Maddie Misha had said something about narcissism. I mean, this is like a mental condition. I don't know if you know about this Yeah. one. এমনকি আমাদের মিডিয়ার যাদের মিডিয়া বলে কথা বলছি না, লেটস নট ফোকাস অন মিডিয়া, লেটস টক অ্যাবাউট ইন জেনারেল। In general, ইন right? জেনারেল যাদের মধ্যে টেন্ডেন্সিটা আছে যে first of all you're thinking, you might feel some people are so loving towards you suddenly out of nowhere, and it could be a friend, it could be a very close relationship, it could be a girlfriend or a boyfriend, it could be anyone. তো যেটা হয় যে Yeah. নার্সিসিজম জিনিসটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ইটস গ্রিক মিথোলজি, যেখানে নার্সিসিস যে ছিল নার্সিসাস, সে তার নিজের ছায়া পানির মধ্যে দেখে, তার তখন পানির খুব প্রয়োজন, সে অনেক দিন তার পিপাসা এবং তার পানি দরকার বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু সে হঠাৎ করে দেখলো কি যে পানিতে তার ছায়া, তার চেহারা দেখে তার নিজেই এত মুগ্ধ হয়ে গেল, সে ভাবলো আচ্ছা এই পানিতে যদি হাত দিই পানিটা যে নড়ে যাবে, তাহলে আমার যে প্রতিবিম্বটা, আমার যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। সে আর হাত দিল না সেখানে, কিন্তু তার খুব পানির প্রয়োজন। হি নিডেড ওয়াটার টু লিভ অন। তো নার্সিসিস্টদেরও এরকম একটা ব্যাপার যে তারা নিজেদের ভালোবাসায় এত বেশি মগ্ন হয়ে থাকে, দে এক্সপ্লয়েট পিপল। হ্যাঁ, তো এখানে ম্যাডিমিশা যেটা বলছে যে she was talking about narcissistic boyfriend or girlfriend, it could be anyone, and she said make someone feel happy. আমরা একটা ইন্টারেস্টিং, আমি জানি না if you have faced anything like that in your life, কিন্তু আমি তোমাকে আরেকটু এক্সপ্লেন করলে তুমি চিন্তা করে দেখো if you have faced it. So what they do normally, a thing they do, there are a lot of terms, these are psychological terms. So one of the term is like love bombing. So দেখা যায় they shower you with gift, they give you all the love possible and in every way possible. তুমি যেভাবে চাও জীবনে তোমার attention, affection, love, they give you everything. And you feel like, Yes. is it really true? It's too good to be true. একটা মানুষ আমি যেরকম করে চাইতাম, যেরকম কল্পনা করি, সেই মানুষটাই এই মানুষটা. So the person is exactly the same person I always dreamt about. So this is called love bombing. They sometimes do it consciously, they sometimes do it subconsciously or unconsciously, but this is the practice narcissists do. They get you crazy, they take you under their control, and then they manipulate you. Then you just follow their lead, and whatever they say, they do, you feel like, and the moment they feel that you have called them out, যে তুমি বুঝে ফেলছো যে তারা আসলে narcissist, and the moment they feel that you are out of their control, that's when the problem starts. And Maddie Misha was saying suddenly they leave Yeah. that relationship out of nowhere. This is when it's happened. They never give you any reason why they are leaving. They just leave you. Why? Because you are not under their control anymore, and they need you. They call it, there's all these people, this narcissist, এই যাকে সে টার্গেট করে, that's their supply. ওই সাপ্লাইটা যখন তার মতো করে কাজ করতে থাকে না, then they let them go. So I hope Maddie Misha, if you Maddie Misha can join this conversation as well. That's an interesting topic she initiated. And তোমার কি এরকম কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে? এটা বন্ধু হতে পারে, it doesn't mean that it has to be a girlfriend, it can be a friend, it could be someone elder, even parentsরা, এমনকি people have like narcissistic parents, like মা বাবা, তারা কখনোই খুশি হয় না তুমি যতই ভালো করো, you can never please them. That's one of the things as well, because that's one of the traits, and it's called gaslighting, যে তোমার সব সময় দেখা যাবে তোমার সমস্যা, সব সময় তোমার সমস্যা বের করবে, শুধু কোথায় প্রবলেম করছো তুমি, they are never happy with you. So have you ever faced anything like that? Not really. You are So, lucky. আমার You এই are বিষয়টাতে lucky. তেমন কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই। I have been through it. কারণ আল্লাহর রহমতে আমার যেখানে আমি গেছি, ইভেন এখনো যে কোনো জায়গায় যাচ্ছি, দে অল লাভ মি। সত্যি কথা, সবাই আমাকে পছন্দ করে, সবাই আদর করে, কাজ করছি একসাথে মিলেমিশে। তবে হ্যাঁ, একটা মানুষ ছিল, একজন ছিল, শি ওয়াজ মাই গার্লফ্রেন্ড। আচ্ছা। সো আমাদের 4 বছরের একটা বেশ লম্বা সম্পর্ক ছিল, এবং
জাস্ট কিছুদিন আগে, গত গত 10-12 দিন আগে তার বিয়ে হয়ে যায়। আচ্ছা। তো যাই হোক, তার সাথে আমার এই ধরনের মান অভিমান অনেক কিছুই হতো, লাইক অনেক কিছু বোঝাতাম, লাইক হয় না প্রেমের বিষয়ে অনেক রকমের মান অভিমান, অনেক বিষয় নিয়ে খুব সিম্পল ইস্যু নিয়ে মান অভিমানের পর্যায়ে চলে যাই আমরা। সো অনেক বোঝাতাম, বুঝতো না। হ্যাঁ, ওর বাসায় যেতাম, বা ওর বাবা মা, ওর ভাই, ওর মামা সবাই আমার খুবই ক্লোজ, আমাদের ফ্যামিলিগত ভাবে পরিচিত। তো অনেকভাবে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতাম, এই সে বুঝতো না, এই সেই হাবিজাবি। যে ফাইনালি সে আমাকে তো জানাই নেই। Is this the reason why you two broke up? Is this the reason? এই কারণে কি তোমাদের ব্রেকআপ হয়? ব্রেকআপটা আসলে ওই যে মান অভিমান, Okay. ভুল বোঝা। এখন ধরুন, আমি তো অনেক চেষ্টা করি, আমি অনেক চেষ্টা করেছি বোঝানোর যে আমার এই জায়গায় ভুল ছিল, আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন হোয়াট আই ডিড। সো এখন তুমি বসে আছো সাপোজ চিটাং এ, আমি আছি ঢাকায়। Okay. মানে কিভাবে তুমি বুঝবা আমার লাইফস্টাইল বা তোমার লাইফস্টাইল একরকম, আমার লাইফস্টাইল একরকম, সময় দিতে পারি না, এসব নিয়ে। আচ্ছা, তো তুমি কেন সময় দিতে পারো না? ডেফিনেটলি ইউ হ্যাড ইউর এক্সপ্লেনেশন, যে তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারতে যে আমি এই কারণে সময় দিতে পারছি না, তাই না? আমি বলতাম, এখন সে যদি না বোঝে তো আমার কোনো দোষ নেই। না, সে কি বলতো? ধরো একটা এক্সাম্পল দাও। ধরো তুমি ঢাকায়, তোমার একটা প্রোগ্রামই আছে হয়তো, হ্যাঁ, তুমি খুব বিজি, তুমি অনেক রাত্রে বাসায় আসলে, মেবি ইউ আর সাপোজ টু গিভ হার ফোন কল অন দ্যাট নাইট, কিন্তু তোমার শো শেষ হতে হতে দেরি হয়ে গেল। How did she react, and what was her when you explain, what was her reaction? সে জাস্ট নীরব হয়ে যেত। আচ্ছা, সে যখন রেগে যেত, সে একেবারে নীরব। তার নীরবতাটা কিন্তু মানে অসম্ভব ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিত, যেটা আমি ফিল করতাম। তখন তুমি চিন্তা করতে, ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি? ও মাই গড! হ্যাঁ, সো এই আর কি, সব আস্তে 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 মানে ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল। হ্যাঁ, হয় না, একটা কথা আছে, কবিতা আছে। সো ওইভাবেই আর কি। কিন্তু রিয়েল আমার কাছে মনে হয় কি জানো, একটা জিনিস কি দেখো, মেবি ইউ আর বেটার অফ, ইউ নো ওয়াই? যে আমি জানি না এখন তুমি কেমন ফিল করো, তার বিয়েও হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। একটা জিনিস হয় কি, আমরা যেটা পাই না জীবনে, সেটার প্রতি একটা আগ্রহ থেকেই যায়, মনে হয় যে সেটা মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কিছু ছিল। আর কারণ এটা তো তুমি এক্সপিরিয়েন্স করো না আসলে। ইউ এক্সপিরিয়েন্সড হার অ্যাজ ইউর গার্লফ্রেন্ড, বাট নট অ্যাজ ইউর লাইফ পার্টনার, মানে তোমার ওয়াইফ সেই হিসাবে এটা সম্ভব হয় নাই তোমার। কিন্তু দেখো, বয়সই বা কত হলো, বয়সও একটা ব্যাপার। যদিও there are many people I know, trust me, if you be surprised, people in their 20s, even in London, and they're not even from Bangladesh, they got married. I don't know why at this young age, but they have done. আপনাকে আমি বলি, আমার ফ্রেন্ডের 4 বছরের বাচ্চা আছে। So কি বলবো, there's no right or wrong, কারণ কেউ যদি সেভাবে খুশি থাকে, সে খুশি। তো এখন ধরো, even though I would say sometimes it's better to know life a little better before you take those big step in life, because কারণ চলতে চলতে জীবনে এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে অনেক কিছু শেখায়। Then you realize, okay, what I have done probably, কারণ আমরা অনেক সময় অন্ধের মতো অনেক কিছু করে ফেলি। দেন যখন তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা যায়, আর আরেকটা জিনিস কি, এত কম সময় যখন দুটো মানুষ একসাথে চলে আসে, কারণ উই গ্রো, আমার দেখো, আজ থেকে 10 বছর আগে আমি যেমন ছিলাম, আজ 10 বছর পরে, বা তুমি 5 বছর আগে যেমন ছিলা, আজ 5 বছর পরে তুমি কিন্তু সেরকম নাই। তোমার অনেক কিছু ভালো বা খারাপ হয়েছে, বা ভালো হয়েছে, দ্যাটস ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু আমরা কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়েছি সবাই। তো এই যে চেঞ্জটা অনেক সময় হয়, দুটো মানুষ যখন একসাথে থাকে, দে গ্রো টুগেদার। কিন্তু এই গ্রোয়িংটা নট নেসেসারিলি এভরি টাইম ইউ গ্রো টুগেদার, সামটাইমস ইউ গ্রো সেপারেটলি। যে তুমি একভাবে গ্রো করতে থাকো, সে আরেকভাবে। এখন হয়তো তোমার ভালোর জন্য এই ঘটনাটা হয়েছে তোমার জীবনে, অ্যান্ড ইউ মাইট বি বেটার অফ। সো যে তোমাকে বুঝতে পারে নাই, হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে সে তোমাকে যদি তখনই বুঝতো, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিকেশন, বিকজ দ্য পিপল হু লাভ ইউ, দে গিভ অল দ্য পজিটিভ এনার্জিজ ইন ইউর লাইফ। কিন্তু তুমি একটা ভালো কাজ করে আসছো, হ্যাঁ, তখন তোমাকে যে নেগেটিভিটিটা দেওয়া, তুমি খুব খুশি, তাকে হয়তো ফোন করলে খুশি হয়ে, আজকে শোটা এমন ছিল, কিন্তু হার ফার্স্ট রিয়াকশন ওয়াজ, শো তো ভালো ছিল, কিন্তু তুমি কল করো নাই কেন? ওটা নিয়ে তোমার রেসপন্স নিয়ে সে খুশি বা সে কোনো এক্সাইটমেন্ট দেখালো না। হাউ ডু ইউ ফিল?
তো এরকম একটা পার্টনারকে দেখেন, এখানে যেটা হচ্ছে আমার সে আমাকে প্রথম দেখে একটা প্রোগ্রামে, শি ইউজ টু ফল ইন লাভ উইথ মাই ভয়েস ফার্স্ট, মানে প্রথমত সে আমার গলার প্রেমে পড়ে, গানের ভয়েসের প্রেমে পড়ে। দেন যেটা হয়, সে নিজ থেকে আমার থেকে নাম্বার নিয়েছে, দেন ফেসবুক, যেটা হয় আর কি। তো এইভাবেই আমাদের ইয়েটা শুরু। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, শি ইজ ফ্রম চিটাগং ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো যাই হোক, তো এভাবেই শুরুটা হয়। তো দেখা যেত আমি যখনই সুযোগ পেতাম ফোন করতাম, শো হোক, যে কোনো কাজ হোক, কাজে ফাঁকে ফোন করতাম। তো ওই ফোন কল বা মেসেজিং আর এইসবের কারণে মানে হয়তোবা আমার পক্ষ থেকে সে এমন একটা সাইন সে পেত, যেটাতে আমি নিজেকে ব্যস্ত দেখাতাম বা ব্যস্ত শো করতাম, এরকম হয়তো সে কিছু একটা ফিল করতো নাকি তুমি আসলে দেখাতে? তুমি তো দেখাতে না। না, ওকে। তো আমার মনে হয় সে সেটা ফিল করতো, এবং আস্তে আস্তে সে একটা ওই যে ভুল বোঝা। এখন দেখো, একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন হচ্ছে, she liked you because of your voice, your performance, your musicianship আর তোমার ট্যালেন্ট, সেটার জন্য। Sometimes when you love someone, it's better to love them for what they are. I mean, Yes. একদম leave everything behind, যে ওরা কি, ডেফিনেটলি কোন একটা কিছুতে ফার্স্ট অ্যাট্রাকশন যেটা হয় একটা মানুষকে প্রথম থেকে, ফার্স্ট ইমপ্রেশন অলওয়েজ ইট লাস্টস, অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার ইমপ্রেশনটা তোমার এই ট্যালেন্টের মাধ্যমে ছিল, ফাইন, ফেয়ার এনাফ। এখন দেখো, someone needed, someone appreciated your talent, তার ওটা দরকারও ছিল, ইন এ সেন্স যে she felt good, যে আজকে সবাই যাকে প্রশংসা করছে, সবাই যার গান শুনছে এত মগ্ন হয়ে, হি ইজ মাইন, সে আমার। হ্যাঁ, এই যে একটা পজিটিভনেস আমাদের, এটাও কিন্তু একটা হিউম্যান সাইকোলজির একটা জিনিস, যে একটা জিনিস নিজের করে নিয়ে নেওয়া। তো আমি সবার থেকে কেড়ে আমার কাছে নিয়ে আসলাম, ফাইন, কিন্তু she should have thought first of all what was the reason I loved him for, ওর এই মিউজিকটাই তো। তো এখন এই মিউজিকের জন্য sometimes he needs to be in Dhaka and he might be late after a show, and he's trying to be even better than what he was yesterday, and he's trying to hone that skill. তো তোমাকে যদি সেই জায়গায় সে সাপোর্ট করতে না পারে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে একটা সেলফিশ রিজন ছিল তার তোমাকে ভালোবাসার জন্য। কারণ সেটা আমারও মনে হয়েছে, মনে হয় ডেফিনেটলি, আমি ডেফিনেটলি উই শুডন্ট সে কনফার্ম দ্যাট ওকে এটাই রিজন, কিন্তু দেখো রিজনটা ছিল এই, যে ভালোবাসাটা অনেক সময় আমরা ভালোবাসি একটা মানুষকে সেই মানুষটার জন্য, আবার অনেক সময় ভালোবাসি নিজের জন্য, যে আমার প্রয়োজন। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমাদের কোথাও না কোথাও প্রয়োজন, নয়তো একটা মানুষকে নিজের করে তুমি চাইবে কেন? কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার হঠাৎ করে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম তার প্রতি, কিন্তু যে কারণে আকৃষ্ট হলাম সেটাই আমার শত্রু এখন। তার মিউজিক এখন, তার ব্যস্ততা এখন আমার ভালো লাগে না, কিন্তু এটার কারণটা তো সেই। ইভেন আরেকটু টুইস্ট, সে যাকে বিয়ে করেছে, সে himself is a musician. He's a very good guitarist from Chittagong. আচ্ছা, well, it's getting complicated, even more complicated now because issue is that probably এই ধরনের মানুষ যারা থাকে সাধারণত, আমি ওর বিরুদ্ধে একতরফা কথা বলবো না, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে probably she found something that person can give him in a sense, কিন্তু সেটা কি সেটা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। এখন তার এই চাহিদাটা কি রাইট কি রং সেটাও সে ভালো বুঝতে পারবে, এবং সময় বলবে। কারণ যদি কোনো একটা টেম্পোরারি কোনো একটা কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে সে এই ধরনের একটা ডিসিশন নিয়ে থাকে, হোয়াটস গোনা হ্যাপেন ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন, দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ওয়ান। দেখা যাবে এরপর তার থেকেও আরেক ভালো মিউজিশিয়ান আসবে, তার থেকেও আরো অন্যান্য ট্যালেন্ট অথবা স্কিল সামওয়ান উড কাম অ্যালং, and she might even হতে পারে হ্যাঁ, এই ধরনের, কারণ মানুষের তো জীবনে এই ধরনের কিছু হয়। আবার it could be that that's a lifelong partner and she is settled and she found what she wanted. I mean, all good wishes for her. কিন্তু তোমার জন্য, যেহেতু তোমার সাথে কথা বলছি, and you are, I'm kind of biased towards you because I love you as my younger brother. Thank you so much, bro. But at the same time, I mean, I would say, look, this is how you become more productive, because every time you find this kind of negative energies are gone out of your life,
দেখো তোমার Yes. তখন মনে হতো আচ্ছা তাড়াতাড়ি যাই, কেউ তোমাকে বলছে রিয়েল আর একটু থাকো না, আমরা আজকে এই মিউজিশিয়ানরা বসে আড্ডা হচ্ছে, একটা গান নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে, তোমার কি না না আমার বাসায় যেতে Look, হবে বিকজ আই আমি হ্যাভ টু একটা মেক আ ফোন করি। কল। হ্যাঁ প্লিজ। হ্যাঁ, যেমন এই যে যখন তার বিয়ে হয়নি তখন কিন্তু আমার ওই যে মন আনচান করতো যে কি হবে, হ্যাঁ মানে কিভাবে এই সম্পর্কটা ঠিক করব, আহা। মানে টেনশনে থাকতাম, প্র্যাকটিস করতাম না ঠিক মতো, হ্যাঁ Okay. মানে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, Hmm. আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইটস লাইক অ্যান অ্যাডিকশন। এক্স্যাক্টলি। সো সো এখন যেটা হচ্ছে আম টেনশন ফ্রি, মানে যাই হোক পিছু টান নাই। যে যা করছে কোনো পিছুটার নাই, যে যা করছে করুক, ওই আমার মতো ঠিক আছে। হ্যাঁ, কিছু মানুষ যারা প্রোগ্রামটা শুনছে দে মাইট বি থিঙ্কিং ওকে এটা কি সম্ভব, কারণ অনেক সময় কি আমরা জীবনে একটা লক্ষ্য করে ফেলি যে আমার জীবনে কাউকে লাগবে, এটা না থাকলে জীবনে বৃথা। মানে ডেফিনেটলি আমরা দেখো হিউম্যান বিইং বলা হয় যে দুটো ফ্যাক্টর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আস। একটা হচ্ছে কানেকশন, আমরা একটা মানুষ, আমরা উই আর ট্রাইবাল অ্যানিমালস, হ্যাঁ আমরা ট্রাইবে থাকতে পছন্দ করি, যে আমরা একসাথে মানুষ থাকতে পছন্দ করি, আমরা সামাজিকভাবে থাকতে পছন্দ করি। Right. সো উই সিক, মানুষ সামাজিক জীব, আমরা ছোট থেকে পড়ে আসছি। হ্যাঁ তো আমরা উই নিড কানেকশন, সেটা একটা রিলেশনের মাধ্যমে হতে পারে, সেটা ফ্রেন্ডের সাথে হতে পারে, সেটা ফ্যামিলির সাথে হতে পারে, কিন্তু Exactly. কানেকশন ছাড়া উই সাফার। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম উই অলওয়েজ আর ইন ফিয়ার অফ রিজেকশন অ্যাজ ওয়েল। উই অলওয়েজ ফিয়ার যে আচ্ছা আমি যেটা করব, দেখো যখন তুমি স্টেজে উঠো বা প্রথম যখন স্টেজে উঠো, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস। একটা হচ্ছে তুমি গানকে ভালোবাসো, আরেকটা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট, আমি গানটা করব, সবাইকে শোনাবো, আজকে যে এত পরিশ্রম করে যে আমার নিজের স্কিলটাকে আমি এই জায়গায় এনেছি সেটা আমি এখন সবাইকে শোনাবো। বাট এট দ্য সেম টাইম ওঠার পরে কিন্তু একটা ভয়ও করে, এখনো নিশ্চয়ই স্টেজে উঠলে এখনো ভয় করে, নিশ্চয়ই সবারই করে, পৃথিবীর সব বড় শিল্পীদেরও করে, অনেকের করে এটা অন্যভাবে করে, কিছু মানুষ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর কিছু আমারও মাঝে মাঝে ভয়টা করে। কেন? কারণ হচ্ছে ধরেন একজন অডিয়েন্স এসে বললো আচ্ছা গানটা তো ভালো হয়নি ভাই, অমুক exactly. গানটাকে একটু জানেন, মানে তখন টেনশনে থাকি, আচ্ছা আমি কি এটা জানি, বা লিরিক বলে যাবো না তো, এক্স্যাক্টলি। মানে থাকে, হয় এটা হয়। Now that brings me to the second point. যে as human being we have two factors, I mean that really kind of dominates our life and controls us. That হচ্ছে Yes. connection, second হচ্ছে fear of rejection. So you always fear Fear of rejection. যে আমি Yes. কি রিজেক্টেড হব কিনা, যে আজকে স্টেজে আমাকে নিয়ে যে এত আশা, এত কিছু সে শুনে এসছে যে রিয়েল খুব ভালো গান করে, আজকে কি আমি সেটা ডেলিভারি করতে পারবো কিনা, উইল আই বি রিজেক্টেড ফ্রম হিজ লিস্ট অফ বেস্ট মিউজিশিয়ানস অর ফেভারিট মিউজিশিয়ানস। Yes. সেম থিং ইউ ফেস সামটাইমস। দেখো কত জায়গায় যাও গান করতে, হ্যাঁ ইউ মাইট ফাইন্ড দেয়ার ইজ আ ভেরি বিউটিফুল গার্ল সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, তোমার মনে হয় শোনার Yeah. পরে আমি যদি ওকে চিনতে পারতাম, ইফ শি কুড বি মাই গার্লফ্রেন্ড অর ইফ আই কুড নো হার বেটার, ইফ শি কুড বি মাই ফ্রেন্ড সে ফর এক্সাম্পল টু স্টার্ট উইথ, কিন্তু হাউ মেনি টাইমস ডু ইউ গো to her and say hi, my name is Real, did you enjoy my music? সব সময় করাও হয় না। Why? Because you feel that what if she says no, and what if what I'm thinking, what if she already has a boyfriend? So এই ধরনের অনেক ঘটনা, যে fear of rejection is very important, and one of the things I always tell people যে trust me, তুমি যেই জায়গায় যখন তুমি ফিয়ার অফ রিজেকশন যখন তোমার মধ্যে কাজ করে, হোয়াট ইউ ডু, ধরো এই যে তোমার সেই লিসেনারটাকে দেখলে, হ্যাঁ তুমি স্টেজ থেকে, যে শি ইজ, ইউ লাইক হার অ্যান্ড শি ইজ লিসনিং টু ইউ মিউজিক অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট গো forward and go to her and say hi or hello, but when you are thinking that she might get you rejected and she might reject you, first of all you reject yourself, right? কারণ তুমি তোমার নিজেকে আগে রিজেক্ট করে দিচ্ছ, যে ও রিজেক্ট করার আগেই বেসিক্যালি শি নেভার ইভেন, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট শি ইজ থিংকিং অ্যাবাউট ইউ, কিন্তু তুমি ডিসিশন নিয়ে নিলে না ও মনে হয় এটা বলবে, আমার যাটা ঠিক হবে না, সো ইউ রিজেক্টেড ইউর সেলফ ইভেন বিফোর শি কুড রিজেক্ট ইউ। সো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ঘটনাগুলি করে যাচ্ছি। এখন দেখো এই যে তুমি আমাকে ফোন করলে, ইউ জাস্ট স্পোক ইউর মাইন্ড, তোমার লাইফ, তোমার পার্সোনাল ইস্যুজ, এগুলি নিয়ে ইজিলি কথা বলছো, ইউ আর নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট এনিওয়ান হোয়াট আদার পিপল আর থিঙ্কিং, বিকজ Yep. you don't have that fear of rejection. আচ্ছা এটা শুনলে কি আমাকে চিন্তা করে, আচ্ছা রিয়েলের এরকম ছিল ঘটনা, আচ্ছা হ্যাঁ, it doesn't really matter. People who see the value in Yeah, you, exactly. they will see the value nonetheless. আর যে ভ্যালু দেখবে না সে সারা জীবনেও দেখবে না। That's the message. থ্যাঙ্কস ব্রো, মানে অসাধারণ কিছু কথা বললেন, কিছু উপদেশ, উপদেশ দেওয়ার মতো তো ধরো আমি I just share my experience, and I have been through a lot of things in my own life where I had been a victim of narcissists. I had been where I found that narcissist literally,
I was love bombed. So I was like, oh my god, Okay. really? Does it really exist? পৃথিবীতে কেউ কাউকে কিভাবে ভালোবাসতে পারে? So I faced those things. And then literally you find some one fine day that person is totally changed and you're like, oh, what happened? After all these years and suddenly you just changed. And that person even couldn't explain, and all the BS, all the they whatever they're coming up with, it doesn't make any sense. So all the inarticulate explanations that I was given, and you keep on thinking কি করো যে তখন তুমি ভাবো আচ্ছা is it my fault? You blame yourself, you keep blaming day in day out, you keep going on blaming yourself. Then finally you realize, well, যতই আমি চেষ্টা করি, how hard I try, nothing's gonna change. And then the best Yes. option is to let go. You just think, okay, what's good for me? I have to let go because I cannot change it. So what you cannot change, the happiest feeling you get when you let it go. So yeah, Yes. many of the things we talk about, it's not only, sometimes it's better to talk from experience because then you can explain it the best way, you know. না, যারা আজকে নতুন শুনছে তারা হয়তো মনে করতে পারে কি ব্যাপার, এটা কি প্রেম বিষয়ক শো হয়ে গেল নাকি? আমি তো বলি যে শো এর ডিরেকশন টপিক কি we decide ourselves, কারণ we try to relax. Okay. দেখো রিল্যাক্স কখন হয়, যখন you can be yourself, then you are the most relaxed. তুমি যদি আজকে ধরো yes. এখানে এসে আমাকে হঠাৎ করে ফোনটা তুলে বললে, খুব তোমার গলাটা একটু চেঞ্জ করলে, ভারী করে অন্যভাবে কথা বলার চেষ্টা করলে, then you're not being yourself. So and Yes. when I try to be someone else, আমি হঠাৎ করে খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলা শুরু করলাম, যেভাবে রেডিওতে এককালে বলা হতো কথাবার্তা, তো সেভাবে যদি চেষ্টা করি, then I won't be myself and I won't enjoy. আমি এনজয় করি কেন রিল্যাক্স রেডিওতে, because I really feel relaxed. So I think That's a very good point. Thanks. no, always. So thanks for your call. Is there I mean, you requested some songs and I know that my favorite song is coming out. Oh, Sadia Chaudhary. Well said, Ershad. Yeah. Well, Sadia, why don't you give us a call? We have Real here on the line, so we can have a conference call. And if you have to share something, you yeah, can always yeah. do that. So Sadia Chaudhary, thanks for your compliment. Thank you. But if you want to add anything that I've missed out, you feel like that you could have added some value to the experience, and you have something to share with, you have an experience, you can always give us a call. The number is already pinned on the Facebook Messenger Live, so you can give us a call. So it's an interesting conversation, and I always say that we can give directions to our conversation, and especially listeners do it, and I just moderate, I just take part, I participate. So Right. apart from that, জি, বলেন। what do you feel after that experience? I mean, you had a relation that lasted for 4 years. What do you feel now? Do you feel that you are ready for another such a roller coaster ride, or you are better off being yourself? Exactly. So what do you think? You want to go ahead and experience the same roller coaster ride again, or you are fine? You think that no, I'm okay, I'm happy the way I am. Look, আমার যেটা মনে হয়, আমি এখন যেভাবে আছি, I'm fine, I'm good. আমি আমার মিউজিকটা করি, because আমার মিউজিক, আমার গিটার, আমার গান, this is my life. This is my life and my family. And my আচ্ছা, family. তোমার গান নিয়ে কথা হচ্ছে, That's it. আর তোমার গানটার জন্য দেখো, গানের জন্য তোমাকে তোমার someone fell in love with you, তোমার গান নিয়ে এখন তুমি ভালোই আছো, তাহলে এই জিনিসটা definitely you're doing something right. And I think I have some new people, some new on Facebook Live, I can see some new faces and some new names. So how about, do you have the guitar nearby? Why don't you sing a song? I'm not gonna request anything, you sing whatever you feel like. I'm so sorry, আমার গিটারটা স্টুডিওতে, এবং স্টুডিও লকড, স্টুডিও No, but I'm so তুমি sorry. খালি গলায় শোনাতে পারো if you like. হ্যাঁ, yeah, sure. হ্যাঁ, Yeah. চলো, কি Sure. শোনাবা? কি শোনাবো বলেন? জানি না, তোমার what you feel like. আমার তো বাধা গান তোমার। আচ্ছা, আমি মনে পড়ে রবি রায় শোনাই। হ্যাঁ, নাইস। মনে পড়ে রবি রায়, মনে পড়ে রবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রবি রায়, ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়ে রবি রায়, রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তোলে নুপুরে,
রোদ জ্বলা দুপুরে সুর তোলে নুপুরে বাস থেকে তুমি যবে নামতে একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে তুমি কি তা কোনোদিনও ভাবতে মনে পড়ে রবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে পড়ে রুবি রায় থ্যাঙ্কস Wow, that was amazing. And তোমার আমি তোমাকে গতবার আমি এই গানটা শুনেছিলাম তোমার প্রথমবার যখন তোমার কাছে তোমার একটা লাইন আছে ওখানে I really like that how you do that. I mean it's a very small thing. I mean being a musician it just hits my ears straight away. It's like রোদ জ্বলা দুপুরে সুর তোলে নুপুরে বাস থেকে তুমি যবে নামতে ও একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে এই যে তোমার এখানে একটা একা কেন তোমারটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে এরকম আর আমি গাইলে আমি যেমন গাই একা কেন দাঁড়িয়ে and you do it like I mean it's really interesting how different musicians they do it in a different way but how you do it I really love that I mean it's a different thing Thanks. Thank you how so you much. feel and what you hear in your ears that's really nice we have Chopola Mahbubara from Greece Chopola welcome to the show এখন আমরা দুজনই আচ্ছা anybody have requests হ্যাঁ এটাও হতে পারে if anybody has a request well Said really so bold he's asking for a request asking for trouble do anybody has any request for for real যে হঠাৎ করে রিয়েল এখন হঠাৎ করে যেমন ধরো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গেল কেউ গিয়ে আশা করি এখানে সমস্যাটা নাই যদিও জি। দেখা যাচ্ছে খুব গম্ভীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে হঠাৎ করে একজন গিয়ে বলল ভাই জেমসের তারায় তারায় গানটা একটু হয়ে যাক তো এখন তো দেখা গেল তোমাকে যদি এখানে এমন কোনো উদ্ভট রিকোয়েস্ট করে বসে আর ইউ রেডি ফর দ্যাট যাই হোক উই সামহাউ লস্ট I think is the reception I'll try to get Real back again so in the meantime we had Said Real from Bangladesh I'll try to have Real back or if the reception comes back আর এখন যারা যোগ দিয়েছেন we're talking about some different issues tonight so we are talking about relationships we are talking about I mean Real had shared something very personal about his own relationship and at the same time I was sharing my own relationship and my own experiences well what about that so you people whoever is listening you can come forward and share some experiences we are talking about what happens I mean taking from Maddie Misha's references she was saying that how about talking about narcissism well I have Real on the line back on so welcome back Real I think is the reception was bad so I was explaining to people who just joined আগে যদি জানতাম or আমি তোমাকে বলে দেব okay Maddie Misha has request so আগে যদি জানতাম আমি তোমাকে বলে দেব শোনাই আমি তোমাকে বলে দেব okay yeah it's one of my favorite songs why not Yeah. সঞ্জীব দাকে খুব মিস করি এই গানটার কথা যে কেউ যখন বলে মানে হি ইজ আনবিলিভেবল we have someone she's not here tonight but she's related to Sanjeev Chattopadhyay or Sanjeev Chaudhary sorry what I'm saying Sanjeev Chattopadhyay kolkatar ekjon writer Sanjeev Chaudhary so she's related to him but I'm not going to mention her Yes. name but she's not here tonight but definitely if she would catch up later on she would see so yeah let's go back to that song so konta ami tomake bole debo Okay. Yes. okay please go ahead আমি তোমাকেই বলে দেব কি যে একাদির ঘোরাত আমি হেঁটে গেছি বিরান পথে আমি তোমাকেই বলে দেব সেই ভুলে ভরা গল্প কড়া নেড়ে গেছে ভুল দরজায় ছুঁয়ে কান্নার রং ছুঁয়ে জোছনার ছায়া ছুঁয়ে কান্নার রং ছুঁয়ে জোছনার ছায়া আমি কাউকে বলিনি সে না কেউ জানে না না জানে আড়াল
আমি কাউকে বলিনি সে নাম, কেউ জানে না, না জানে আড়াল, জানে কান্নার রং, জানে জোছনার ছায়া, জানে কান্নার রং, জানে জোছনার ছায়া। তবেই হোক তীরে জাগুক প্লাবন, দিন হোক লাবণ্য, হৃদয়ে শ্রাবণ। তবেই হোক তীরে জাগুক বাহ। প্লাবন, দিন হোক লাবণ্য, হৃদয়ে শ্রাবণ। তুমি কান্নার রং, তুমি জোছনার ছায়া, তুমি কান্নার রং, তুমি জোছনার ছায়া। থ্যাংকস। বাহ, very beautiful. I heard a version of this song যেখানে Wind of Change, গান বাংলাতে, যেখানে where এক্স্যাক্টলি। Bappa Mujumdar, he had done a version where he did. I really like this part when he does. ছুঁয়ে কান্না রং, ছুঁয়ে জোছনার ছায়া. Oh my God. So when he does that, ছুঁয়ে That's কান্নার beautiful. রং, it's so amazing. আরে রং, No, it's really nice. I mean, when I heard that, I was like, oh wow, that's really good. So you have added something really interesting, some interesting colors to that song. yeah. Amar Yes. মনে হয় there are so many people, and I know many Thank of the you. names. Nadia Let's Nihad, try. she's a good singer herself, and she's there. She's saying, "Ba." She's in London basically, and Amar মনে হয় we have a lot of viewers now, Okay. and they're joining, coming, going. But the thing is, if anyone has any more Oh, nice. requests, we can do that one. I want to sing a song as well. I mean, I feel like because you're singing, Please. we should do it like this. Let's do it. I'm thinking, okay. তুমি সঞ্জীব চৌধুরীর একটা গান গাইলে, আমার মনে হয় যে পরি গানটা হয়ে যেতে পারে। এটা দলছুটে। Please, please do it. পরির, আমি পরি বললাম ঠিকই, but I'm thinking about the first line of that song. আজ তোমার Oh, exactly. হ্যাঁ। Okay, let's try that. আজ তোমার মন খারাপ মেয়ে, তুমি আনমনে বসে আছো আকাশ পানে, Wow, wow. দৃষ্টি উদার, আমি তোমার জন্য এনে দেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝরি ঝিরি ঝিরি হাওয়া, সে Right. হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি, সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি। আজ তোমার মন খারাপ মেয়ে, তুমি আনমনে বসে আছো আকাশ পানে, বৃষ্টি উদার, আমি তোমার জন্য এনে দেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি হাওয়া, সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি, সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি। আজ তোমার চোখের কোণে জল, বৃষ্টি অবিরাম কাঁদে, তোমার সাথে সাথে, তোমার সাথে সাথে আমার পথে পথে। আজ তোমার চোখের কোণে জল, বৃষ্টি অবিরাম কাঁদে, তোমার সাথে সাথে, তোমার সাথে সাথে আমার পথে পথে। Wow. আমি তোমার জন্য এনে দেব অঝোর শ্রাবণ, বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি
হাওয়া সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি। এক্সকিউজ, আমার লিরিক্সে অনেক গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে, বাট ইয়া, ইটস এ লাভলি সং। আমার নো অনেক বছর প্রবলেম। আগে যখন, আপনি আপনি খুব সুন্দর কালার করেছেন গানটাতে। ও থ্যাংক ইউ, আই মিন আই জাস্ট ফেল্ট লাইক ইট। আর তুমি আজকে গান শুনছো, তোমার এটা দেখে আমার কাছে খুব মানে আই জাস্ট ফেল্ট ইন্সপায়ার্ড। আমার মনে হয় যে আচ্ছা একটা গানের আসরই হয়ে যাক। Wow, people are liking our let's do it. Keep doing. Okay, thank you, Chopola. Thank you, Nadia Nihal. Thank you. ওকে, তুমি একটা তুমি নজরুল গীতি কিন্তু তোমার ইউ ওয়ার চ্যাম্পিয়ন, তুমি যেটা বলেছিলে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। একটা নজরুল গীতি হবে। চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করি। ওকে, চলো। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজে তারে আমি আপনায়। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজে তারে আমি আপনায়। আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি, শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি। আমার ইতিহাসে বাসনায়, আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজে তারে আমি আপনায়। আমার মনের তৃষিত আকাশে কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে। আমার মনের তৃষিত আকাশে কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে। ঘুষে চকর সুধা চোরাশে, ঘুষে চকর সুধা চোরাশে। নিশীথে স্বপনে জোছনায়, আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজে তারে আমি আপনায়। আমার মনের পিয়ালো তমালে হেরে তারে স্নেহ মেঘ শ্যাম। আমার মনের পিয়ালো তমালে হেরে তারে স্নেহ মেঘ শ্যাম। অশনি আলোকে হেরে তারে থির, বিজলি উজল অভিরাম, বিজলি উজল অভিরাম। আমার রচিত কাননে বসিয়া পরানো পিয়ারে মালিকার রচিয়া, যে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া, যে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া। আপনারে গলে দোলে হয় আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজে তারে আমি আপনায়। খোঁজে তারে আমি আপনায়। বাহ বাহ বাহ, দারুণ, খুব পছন্দের একটি গান আমার। Okay. সো এভরিওয়ান হুএভার ইজ দু লিসনিং একটা অন, জায়গায় আমার দমের কারণে আই ওয়াজ মানে আমার প্রবলেম হচ্ছিল। no, I mean, but it's hard to tell. The thing is that we know that it's such an informal gathering now. At the same time, you are singing from Bangladesh over the phone. So, you know, there are a lot of factors we have to take into consideration. But everyone, that was Said Real from Bangladesh. And he is a composer, he's a singer. Everyone is loving your song. And I'm enjoying it as always. So, anyone who'd like to add a comment, who'd like to join in the conversation, you can always do that. The number is 075824734730, 078524734730. So that was Said Real for you, and he was আই থিঙ্ক asking. আমাদের আরেকটু হ্যাঁ,
I mean, we have some. I can see some হ্যাঁ, musicians. আমার মনে হয় আমাদের এই কনভারসেশনটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। Definitely. I mean, we had the conversation that we had. It was about, we had some interesting conversation. People are really there. They can listen to the songs. But before that, we had shared something very heartfelt. Okay, Tumi Robe Ni Robe. Wow. It's one of the songs. I love that song. It was requested by Wow. Maddie Misha. Well, everyone is just going. They're just enjoying live music. Who doesn't love it? তোমার কি জানা আছে তুমি রবে নীরবে? আমি একটু করে শুনি। বাহ, try that. Yeah, let's do it. হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে, এরপর লিরিক জানি না। নিশীথ পূর্ণিমা নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে, মম জীবন যৌবন মম খিল ভুবন। জানি না ভাই আমি লিরিক, সো সরি। জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি বাবা, ভরিবে সৌরভে নিশি I forgot that part. তিনি নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে জীবনে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিশীথ সো সরি, মানে লিরিক আমার আমার এটা মাথায় আসছে না, আমি নিজেও হঠাৎ করে আসলে, বাট উই আর জাস্ট ট্রাইং। ইটস মোর অ্যাবাউট দ্য মিউজিক নাও। অ্যান্ড যারা রবীন্দ্রসঙ্গীতে পিউরিস্ট আছে, প্লিজ এক্সকিউজ আস, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে কিন্তু মানুষ খুব সেন্সিটিভ। তো একজন আমাদের একটা মেসেজ এসছে, চপলা মাহবুবারা, ভাইয়া আমার মুরসালিন মোটামুটি গান করে। ভাইয়া আমার মুরসালিন, ওকে, গ্রিস মুরসালিন মিউজিকও করে, ও কি গাইতে পারবে? Mursalin, I don't know. Mursalin, I think আমার মুরসালিন। ওয়াও, এটা কিন্তু হ্যাঁ, wow. আমার মুরসালিন। দেখো, দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ শুড। ভালো ছিল। হ্যাঁ, ভালো ছিল না এটা? যে আমার, এখন দেখো, তোমাকে যদি কেউ বলে যে আমার রিয়েল একটা গান শোনাবে, আমার রিয়েল একটা রিয়েল গান শোনাবে, সো ইট উড মিন সামথিং। সেরকম ভাবে আমাকে যদি কেউ বলে যে আমার এরশাদ একটা গান শোনাবে, তা আমি তো সাথে সাথে আজকে সারা রাতে গান করবো। তো যাই হোক, লেটস সি, আমাদের কানিল ইসলাম একটা গানের রিকোয়েস্ট, না চাইলে যারে পাওয়া যায় প্লিজ। ওয়াও, চপলা ডেফিনেটলি। বাবা রে বাবা, হ্যাঁ, একটা বললাম না, কঠিন তুমি গান। দেখো, ইউ আস্কড ফর ইট, তুমি বলছো যে কারো কি রিকোয়েস্ট আছে। বললাম না, রিকোয়েস্ট যখন শুরু করবে, দেন ইউ ডোন্ট নো হোয়াটস এখন- কামিং ইউর ওয়ে। মানুষজন তো বিপদে ফেলে দিচ্ছে। ওইটাই বললাম আমি তোমাকে, যে তখন দেখা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এসে বলবে জেমসের তারা তারাই করতে, তখন ইয়া। সো যাই হোক, আমাদের মুরসালিনের কথা বলছিল চপলা। ডেফিনেটলি ইউ ক্যান গিভ আস এ কল, প্রবলি উই ক্যান লিসেন টু মুরসালিন এজ ওয়েল। মুরসালিন, ইফ হি ক্যান, if he sings Muslim music or choreo ki gan gaite parbe, definitely. I mean, we're enjoying. Real is a very good singer, so he is regaling you with his songs and treating you to his music. So why not? Muslim can join as well. So Real, is there anything today? Yes. The recording definitely is a positive thing that happened with you. But apart from that, anything interesting that you like to share, and that you think that if you share that, people would have something interesting to listen to? আচ্ছা, যাই হোক, তোমার কি একটা, তুমি কি জোক বলতে পারো? I mean, it's an art anyways. যে তোমার কি জানা কোনো জোক রিসেন্টলি? আমি আমার হিউমার খুবই কাঁচা, আমি হিউমারে খুবই কাঁচা। আচ্ছা, আমি একটা জোক, আমার একটা ফ্রেন্ড রিসেন্টলি শেয়ার করেছিল। I just want you to find out about this, where the real joke is, or where the real fun in this joke. So it was about, say for example, যে এখানে একটা বড় চেইন শপিং আছে, শপিং রিটেল শপ, টেস্কো, হ্যাঁ। So he posted, like, I heard there was a news that a few thieves, কিছু চোর, they had stolen like 300 Red Bull. Red Bull তো জানো, এটা একটা এনার্জি ড্রিঙ্ক যেটা my ক্যাফিনেটেড, goodness. হ্যাঁ।
So his message was, I heard some people or some thieves have stolen 300 cans of Red Bulls from Tesco. I'm wondering how they're sleeping at night. তো ও বলছে যে ওরা ঘুমাচ্ছে কি করে রাতে। এখন জোকটার আসল যে জিনিসটা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কোথায়? আমি দ্যাটস দ্য ফান পার্ট। কারণ যখন কেউ কিছু চুরি Yes, করে আমরা I বলি got যে it. তুমি চুরি করে রাতে ঘুমাও কি করে, হ্যাঁ, কিন্তু রেড বুল 300টা রেড বুল খাওয়ার পরে তুমি 1 বছর না ঘুমানোর কথা, জেগে থাকবে। সো দ্যাটস দ্য ফান ইন দিস জোক। সো ইয়া, আমার এই রিসেন্টলি এটা দেখার পর আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আর আমি আরেকটা জোক বারবার শেয়ার করছিলাম এবার। এটা হচ্ছে এরকম ছিল যে আমি অনেকে হয়তো শুনেছে যারা আগে ছিল, বিকজ আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট ওয়ান। দে ওয়ার সেইং, এটা আমাকে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড শেয়ার উইথ মি বেসিক্যালি। সো এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ক্লাস। তো সেখানে প্রফেসর জিজ্ঞেস করছে, এটা 2 গ্রুপ স্টুডেন্ট আছে, মেল স্টুডেন্টস, ফিমেল স্টুডেন্টস। প্রফেসর জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা যদি কম্পিউটারকে বলা হয় যে এটা কি মেল নাকি ফিমেল, তোমরা কি বলবে, মানে কম্পিউটারের জেন্ডারটা কি? তখন যারা মেল স্টুডেন্ট ওরা বললো কি না কম্পিউটার মনে হয় ফিমেল, ওকে। আর যারা ফিমেল তারা বললো কি কম্পিউটার অনেকে বললো মাল্টি জেন্ডার। ওটা বললে তো ঝামেলা আছে। তো কারণ ওখানের মধ্যে অনেক রকম 2 ধরনের আমাদের কারণ বের করতে হবে, ফ্যাক্টর। তো যাই হোক, এখন ছেলে বা মেয়ে তারা 2 দলে ভাগ হয়ে বলল। তো প্রফেসর বলল, আচ্ছা যারা বলছো যে কম্পিউটার হচ্ছে ম্যাসকুলিন জেন্ডার, কারণ কি? তো ওরা 4টা কারণ দিল। তা আমি এখান থেকে 1টা 2টা কারণ দিলাম। তো 4টা কারণ থেকে প্রথম কারণটা হচ্ছে যে because every computer has their internal logic which only their creator Exactly. can understand. যে কম্পিউটারের মধ্যে যে লজিকটা আছে এটা একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে। তো সেই জন্য ছেলে গ্রুপে যারা ছিল তারা বললো কম্পিউটার মনে হয় ফেমিনিন জেন্ডার, স্ত্রীলিঙ্গ। তো এটা তাদের একটা কারণ। তাদের সেকেন্ড কারণটা I already heard that. I already heard this joke. শুনেছ না? তো যাই হোক, আমি বাকিদের জন্য বলছি, কিন্তু আমার তখন আমি এটা তাহলে অ্যাড করে দিই। মেয়েদের পক্ষ থেকে মেয়েরা কি বললো, তাদেরও 4টা কারণ ছিল। তো তাদের একটা কারণ আমার খুবই পছন্দের। তো তারা বলল যে কম্পিউটার মনে হয় ম্যাসকুলিন জেন্ডার, এটা পুংলিঙ্গ হতে পারে। কারণটা হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাড ওয়েটেড আ লিটল লঙ্গার ইউ কুড অলওয়েজ গেট আ বেটার মডেল। মেয়েরা বলল যে আমাদের মনে হয় যে এটা হচ্ছে Exactly. পুংলিঙ্গ, যেটা একটু অপেক্ষা করতে তুমি একটা ভালো মডেল পেতে পারতে, এর থেকে আপডেটেড একটা ভার্সন কম্পিউটারে পেতে পারতে। তো সেজন্য তাদের ভালো ধারণা। বলছে। হ্যাঁ, তো আমি যখনই এটা শুনি তখন আমার সবচেয়ে ফেভারিট লাইন কিন্তু মেয়েদের পক্ষেরটাই, যে বলছে আরেকটা হচ্ছে ওদের ইন্টারেস্টিং যে কম্পিউটারে অনেক ডেটা থাকে, এটা হচ্ছে মেয়েরা বলেছে যে কম্পিউটারের মধ্যে অনেক ডেটা থাকে, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে যখন কোনো ডিসিশন মেক করতে হয় কম্পিউটারের নিজে মেক করতে পারে না, এত ডেটা থাকা সত্ত্বেও তাদের আরেকজনের সাহায্য লাগে। তো সেই জন্য মেয়েরা বললো যে কম্পিউটার এই কারণে ম্যাসকুলিন জেন্ডার। তো যাই হোক, ছেলেদেরকে ভালোই ধোয়া হলো। এখন মুরসালিন আমার ছেলে, ওকে, আমার মনে হয় শি ওয়ান্টেড টু সে আমার ছেলে মুরসালিন। তো এখানে ছেলে শব্দটা বাদ পড়েছিল। চপলা ডেফিনেটলি ছেলে শব্দটা বাদ পড়েছে। মনে হচ্ছে বাদ পড়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো একই কথাই, যখন আমরা এত আদর করেই বলি সেটা কেউ কারো ছেলে হয়, কেউ কারো প্রিয়তম হয়, someone's beloved, so it can be anyone. তো যাই হোক, আমাদের অনেকজন এখন সাথে অনেকে আসছে, সাথে অনেকে জয়েন Is করেছে। anyone requesting songs? হ্যাঁ, না এখন কোনো সং এর রিকোয়েস্ট, Any কানিল songs? একটা রিকোয়েস্ট ছিল কানিল ইসলামের কাছ থেকে, নাচ চাইলে যারে পাওয়া যায়। এখন ইফ ইউ নো দ্যাট সং অর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সিং Oh সাম my আদার God, সং, এটা আচ্ছা আমি যাই জানি হোক। না। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। আমি এতটুকুই পারি, আর পারি না। বাট স্টিল I mean your attempt was really good. তোমার একজন পছন্দের শিল্পী, সেটা যেখানকারই হোক, বাংলাদেশের হোক অথবা উপমহাদেশের যে কোনো কেউ হোক, যদি তার কোনো গান তোমার মনে হয় যে তুমি গাইবে, এটা তোমার কাছ থেকে আমরা শেষ পরিবেশনা শুনবো আজকে। আমাকে শোনাও একটা তোমার পছন্দের গান। সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান করো না, আজ নিশীথে কাছে থাকো না, বলো না সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান করো না। অনেক শেখা পুরে তবে
এমন প্রদীপ জ্বলে অনেক শিখা পুড়ে, তবে এমন প্রদীপ জ্বলে অনেক কথার মরণ হলে হৃদয় কথা বলে। না না, চন্দ্রহারে কাজল ধোয়া জল ফেলো না সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান করো না। একই তো এই জীবন ভরে কাজের বোঝাই জমে, একই তো এই জীবন ভরে কাজের বোঝাই জমে। আজ পৃথিবীর ভালোবাসার সময় গেছে কমে। না না, একটু আগুন, একটু ফাগুন, আগুন দিয়ে না জেলো না সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান করো না। দ্যাটস মান্না দে স্যারের গান। আমি ওনার অসম্ভব বড় ভক্ত। Beautiful. I mean, So that's it from me. he's one of my favorites as well. আমার এখন তোমার গান থেকে one of my favorites. I mean, I always try to perform or cover that song whenever I perform. ও Please চাঁদ do. সামলে রেখো। আহা, ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে, কারো নজর লাগতে পারে, কারো নজর লাগতে পারে, মেঘেদের উড়ো চিঠি পারে। ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে। ছোনাকে। বাহ, Wow. it's one of my very favorite songs. তো একটু করে Wow. শোনালাম আমার, কারণ রিয়েলি আই মিন আই এম That's এনজয়িং so দিস sweet. ওয়ান। ইটস অলমোস্ট লাইক একটা মজার আড্ডা হচ্ছে ফ্রেন্ডদের সাথে বসে, সবার সাথে গান শেয়ার করছি। সো আমি নর্মালি আই রিয়েলি ডোন্ট ফিল লাইক সাডেনলি। আমার তো মনে হচ্ছে আই এম নট ইন রেডিও। আমার মনে হচ্ছে আমি আমার বাসায় বসে, আপনি আপনার বাসায় ফোনে আড্ডা দিচ্ছি, একই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, কারণ আমার হয় কি জানো, যে নর্মালি পিপল হ্যাভ টু পুশ মি আ লট টু সিং। আমি যখন আমার এই মুডটা আসে না, তখন আই ফিল লাইক সিঙ্গিং। আমার এমনিতেই মনে হয় যে গান গাই গান গাই। তো যাই হোক, আজকে একটা চমৎকার আড্ডা হচ্ছে, থ্যাঙ্কস টু ইউ আচ্ছা, লার্জলি। এখন যেটা হচ্ছে, আপনি আমাকে এটা বলবেন যে আপনি দেশে কবে আসবেন এবং আপনার সাথে কবে আমি বসবো। I'm planning on coming in May basically. যে আমাদের আচ্ছা রমজান শুরু হচ্ছে কখন? Wow. রমজান শুরু হচ্ছে মের শুরুর দিকে, প্রবাবলি 6-7 তারিখে। তাহলে হতে মের পারে। শেষের দিকে, যখন রমজান শেষের দিকে থাকবে, আমি তখন আসার চেষ্টা করছি, আর যাতে জি। ঈদটা একসাথে করতে পারি সবার সাথে, কারণ আই থিঙ্ক ইউ প্রবাবলি, আপনি ঢাকায় আসলে যেখানে ওঠেন আমি ওখানেই থাকি। হ্যাঁ, আমি ওই যে ডিওএইচএস এ গতবার ছিলাম, সো ইফ আই স্টে দেয়ার ডেফিনেটলি, জি। যে সেখানে ওয়েল ডেফিনেটলি আমরা একসাথে। তো আমি আই উড লাভ টু, আমাকে অনেকে, যেমন হোয়াটস হিজ নেম, শাফকাত আহমেদ দীপ্ত, I mean, he was like, bro, if you're coming next time and if you don't come to my studio, we'll have a fight. I said, okay. So, definitely আমার সাথে যারা Oh my যারা goodness. মিউজিশিয়ান আমরা একসাথে আছি, I would like to get together with everyone. আমরা হয়তো একটা প্রোগ্রামও করতে পারি বাংলাদেশে গিয়ে। So that's what the plan is. Yeah. তো এটাই এখন চেষ্টা করছি, আর ঈদটা একসাথে করতে চাই, কারণ গতবার বাংলাদেশে গেলাম, যারা এখন ইনশাআল্লাহ। ফেসবুকে আছে আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভে, ডেফিনেটলি দে উড এগ্রি দ্যাট বাংলাদেশের ঈদের যে আমেজ, রোজার যে আমেজ, দ্যাটস সো অ্যামেজিং, ইজন্ট ইট? ও ম্যাডি নিশা, wow, both of your voice is amazing. Thank you, Maddie. Thanks a lot for the compliments. আর thanks to you, Riel. আমাদের সাথে আমার মনে হয় মুরসালিন এসছে। থ্যাংক ইউ ব্রো। তো মুরসালিনের কাছ থেকে এতগুলো পানি খাচ্ছে কে, গ্লাসের পর গ্লাস? সরি, ইটস মি। তুমি? আচ্ছা, ওকে।
I mean, it's really important. People take care of your voice. I mean, you always need to keep your voice moist. That's very important. কারণ গলাকে ভেজানো সবসময় দরকার। আর যারা সিঙ্গার তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তো যাই হোক আমাদের সাথে মুরসালিন গ্রিস থেকে চপলা মাহবুব আরা তার ছেলে জয়েন করেছে। সো লেটস লিসেন টু হিজ সং। আর থ্যাংক ইউ রিয়েল, থ্যাঙ্কস ফর ইউর কল আজকে জয়েন করার জন্য। হোপফুলি আইল গেট ইউ টুমরো अगेन এন্ড উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টপিকস। আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আপনি প্রিয়তমা একটা গান আছে আমার বাংলাদেশের একটা নতুন ব্যান্ড, আমার খুবই কাছে ছোট ভাইদের, এবং ওদের ভোকালিস্ট জিফান, হি স্টে ইন লন্ডন, প্রবাবলি ইস্ট লন্ডন। ও জিফরান। সো জিফান, হিজ নেম ইজ জিফান। জিফান, ওকে। আমি একজনকে চিনি লন্ডনে, মানে আপনি ওকে চেনেন না? he was very close to me once upon a time. I mean, I don't know if it's the same person, but they have similar name. আচ্ছা, ব্যান্ডটার নাম কি? ব্যান্ডটার নাম হচ্ছে ইন সাউন্ড। ইন সাউন্ড, ওকে। হ্যাঁ, গানের নাম হচ্ছে প্রিয়তমা, নতুন গান, ইউটিউবে পাবেন। সো আই হোপ ভালো লাগবে। এখান থেকে গানটা মিউজিকের কাজ করা হয়েছে এবং ওদের গিটারিস্টটা খুব ভালো। আচ্ছা, I think let's listen to that. I think we could have listened to that song probably. Thank you AJ. I mean I really appreciate that. যারা আছে লাইভে তাদেরকেও বলবো এরকম, if you have some new music or something you'd like to share with us, এটা সবার জন্যই দরকার। আমরা আর এছাড়া we have to promote new music. I mean otherwise how we can inspire them and support these musicians. Exactly. Thank you. Thanks for sharing some of your life stories as well, your personal experiences. Thanks a lot. That's what made the show amazing. Thank you so much. আজকে তো পুরো শো জুড়ে আমিই ছিলাম, মানে No, it's fine. We had a lovely conversation and looked like people enjoyed that. So yeah, it's fun. So okay then, Real. Sleep tight. Okay, bro. Take care of your voice. Thanks so much. Have a very good night. এবং yeah, thank you so much. Goodbye. Okay, bye. Good night. Take care. So everyone, that was, we had Real with us, and that was Real. He is with his amazing performances and his voice. So, and he was successful in making me sing as well. So we had talked about a lot of different things today, from relationships, narcissism, love bombing, gaslighting, to everything. We tried to discuss about everything, and some good music as well. So people who are with me at the moment, Allah Rahman. Well, we have Allah Rahman. Allah Bhai has joined this show now on Facebook Live. Allah Bhai, welcome to the show, and someday I would like to have you on my show. So it would be amazing. আজকে বেশ কিছু গান শুনলাম, গান শেয়ার করা হলো, and I felt like singing as well. And as you know, Alar Bhai is a very good singer himself, but I would rather have him with me at the studio where he can perform live for you and regale you with all his songs. And people who are joining now, unfortunately what happens whenever I'm towards the end of the show, I find that people are joining, and that really makes me feel a bit sad, and I don't feel like leaving at that point. It's so tempting to be with you all. So you can see that number already. Priyotoma by InSound, please play this, bro. Okay, definitely, Said Real. So this song is requested by Real. Let's see if we can play that song. And everyone, let's listen to this new song that has come out, and it's a band called InSound. Yeah, we will listen to Mursalin as well. রাত্রিবেলায় আমি আজ একলা বসে Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Who's that? আমি মুরসালিন বলতেছি। Mursalin from Greece. Chopol Mahbubara's son. So how are you, Mursalin? কেমন আছো? I'm fine. Good. What about you? I'm great. I'm doing great. Thank you. And after listening to your voice, I feel even greater. So, তুমি
your mom was saying that you are learning to sing. Is it are you trying to learn some musical instrument or are you learning to sing? Which one are you doing at the moment? ইয়া আমি 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 ছোটবেলা থেকে গান শিখতেছি, গান গাইতেছি এবং আমি অ্যালবামও করেছি বাংলাদেশে। Wow. এম, আর তারপর অনেক কয়েকটি গান এমনি আমার অনেক ভাইরাল হয়েছে, অনেক মানে মিলিয়নের উপরে ভিউজ হয়েছে। Wow. আর Millionaire upore. Wow. এমনি We have to মিউজিক listen. ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে হলে আমি জি We have to listen to you. I mean, definitely million আমার views. is অনেক গান Wow. হুম, So তোমার কি ধরনের গান পছন্দ? আমার এমনি ফোক গান, বাউল গান এগুলো আমার অনেক মানে এগুলো অনেক গাই আমি। আর এমনি আমি প্রফেশনের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট হলাম কিবোর্ড বাজাই আর গিটার আচ্ছা আর আচ্ছা। অনেক কিছু এমনি বাজাতে পারি। ওয়াও। সো তোমার যদি বলা হয় যে তোমাকে একটা গান গাইতে, হ্যাঁ, তোমার এখন কোন গানটা মনে পড়ছে যেটা তুমি করতে চাও? অবশ্যই তোমার একটা গান আমার নিজের অ্যালবামের গান জাহাঙ্গীর রানা আঙ্কেলকে চেনেন? লন্ডন হ্যাঁ, প্রবাসী ইয়া গীতিকার ডেফিনেটলি হি জাহাঙ্গীর রানা। গীতিকার হুম, and he is a এ- presenter এ, himself. ওনার গান হুম। হুম, ওনার গান আর আমি গাইছি যে এই গানটা আমার নিজের অ্যালবামে, সো এই গানটাই গাই। হ্যাঁ, আমার একটু অনেক করে আমরা ফেভারিট গান শুনি। এটা। উই আর টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য শো, তো একটু করে তোমার গানটা শুনে নি কুইক। লেটস স্টার্ট। হুম, ওকে। এক পলকে একবার দেখায় চোখের ঘুম হইছে হারাম, মুখে মধু চোখে জাদু, মুখে মধু চোখে জাদু করছে হারাম সব আরাম, এক পলকে একবার দেখায় চোখের ঘুম হইছে হারাম, এক পলকে একবার দেখায় চোখের ঘুম হইছে হারাম। আসলে আমাদের এখানে টাইম বাজতেছে এখন একটা, মানে রাত একটা বাজতেছে। আম্মুর রুম থেকে আমাকে ডেকে বলেছে মুরসালিন তাড়াতাড়ি উঠে ঘুম থেকে, দেখো রেডিওতে প্রোগ্রাম হইতেছে। আমি বলি তাড়াতাড়ি ফোন দাও, আমি গান গাবো। No, you have done really well, and I wish you all the best. I hope you learn more different kinds of songs, and you're already doing your own Yeah. own music, own song. That's really good. So that's a good start. আমি So, আবার একটা Mursaleen, I'll have to carry এমনি আমি this. একটা আমার নিজস্ব একটা স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছি কয়েকদিন পর। Wow, you are into হুম, music. How old are you? yes, I'm 15. Great, Mursaleen. I wish you all the best, and definitely do one thing. I want to talk to you more. I want to know more about your projects and more about your music and the kind of music you're doing at the moment. But tonight we are literally running out of time. So how about you give me a call tomorrow night? Yeah. Yeah, because I come every day, Monday to Friday, between 9 and 11. So let's carry on this conversation night. Tomorrow night, if you can make it. I come at 9 Of o'clock, course. so it would be around, Okay. what's the time? I think it would be 11 o'clock in Greece. So Greece কোথায় থাকো Yeah. তুমি? Okay. Athens, main Athens. শহর। Okay, wow. So we'll speak to you tomorrow again and listen to your music and the projects you're doing. It's really inspiring that at the age of 15 course. you are thinking of building your own studio. So this is some of the amazing things that's happening in our community all around the world. So yeah, I would listen to your inspiring story tomorrow. And in the meantime, at 1 o'clock, Okay, it's কালকে আমি already. হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাবো। Oh, perfect. Definitely, Mursaleen. Thank you. So, Okay, thank you so much. thank you. No problem. Take care. Good night. So দর্শক বলছি, I'm so used to my television days. I'm still talking, every time I talk about it, I say দর্শক. Anyways, listener, কারণ দর্শক, well, I'm not too wrong. We have দর্শক, আমাদের ফেসবুক লাইভে যারা আছেন, সবাইকে, আলোর ভাই made a comment. Thank you, আলোর ভাই. Momo Rupu Das, you joined the show. Thank you, Maddie Misha. Good young talent, exactly. Because that was Mursaleen I was speaking. He is in Athens, Greece. And at the age of 15, he is thinking of building his own studio. He's singing his own song. So a lot of different things. And we have a lot of musicians every day. They join this program. Liriana from London. Thanks for joining the show. Liriana is a pianist herself, I know. So we have a lot of musicians every night. Every night I see those people, the names and the familiar faces. That is amazing, and that's very inspiring for me being a musician myself. And I feel that I have the right
energy around me. And good listeners as well, definitely, because you are the lifeline. So when we have some good listeners, you make the show successful. So we had some good music. Tomorrow, can you do something? People who are present now on Facebook Live and people who are listening to me through the Android or iOS devices, can you make sure tomorrow at 9 o'clock London time, you join the show so we can, from the word get go, we can have a very lovely show. Because every time what happens, around 11 o'clock, I see a lot of people are joining in. And at the time, it becomes so hard and difficult for myself to leave the show because I feel like, oh, how can I close this live? How can I end this show? Because there's so many listeners already joining on the radio. People are on the Facebook Live. So I would have to slowly. Mursaleen Rahman, thank you very much. My pleasure, Mursaleen. We look forward to talking to you tomorrow. But it's nearly 11. By the way, I started a little later today. I started nearly 15 minutes late. So if we have any other people in the meantime who'd like to join and leave any comments and about the show they want to talk or anything at all you want to talk about, if you want to share, because my topic was initially today when I started by saying, because I always think about this one practice we are forgetting. আমাদের একটা চর্চা আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে মানুষকে প্রশংসা করা. When you see something good, কাউকে কমপ্লিমেন্ট করতে গেলে, and especially if that's from the same thing that you do. Say for example, being a singer myself, if I see another singer, হয়তো অনেকের এই জিনিসটা হয়তো ফিল হয়, how can I say that he's singing or she's singing well or they're doing well? Because তখন মনে হয় যে if I do that, I'll feel less or it will make less out of me. The thing is, if you're doing something well, that's your thing. You're unique like that. But if someone else is doing something well, admire them, inspire them, and spread that positive energy and set that example. Because by doing so, what's going to happen? Other people will follow suit and they will follow your example. And by doing so, not only you will promote that person, his music, his craft or whatever he's doing, singing, playing, or could be a good reciter, could be a good presenter, whatever that is, or a good writer. I mean, you're promoting him at the same time. All that is good in this world, that's being promoted as well. I mean, that's what we need in this world at the moment. Problem is, when someone is doing something well, if you don't admire them, if you don't inspire them, how do you expect good things to spread around and other good things with? আমরা সবসময় কমপ্লেইন করি পৃথিবীতে ভালো কিছু হচ্ছে না, ভালো কিছু হয় না. এখন ভালো কিছু হলে আমরা যদি সেটাকে প্রশংসা না করি, সেটাকে সাপোর্ট না করি, how do you expect that thing to make any progress? I mean, it's not going to happen. So this is one of the reasons. Said Real, bro, যাওয়ার সময় গানটা প্লে করবেন kindly. Sure, let's do that. I mean, I would like to play that song. Let's start again. And so this is the song that's requested by Said Real, Priyotoma. And Priyotoma, this song is from a band, In Sound. Let's listen to that song. It was quite a bass heavy started with, but I would love to enjoy this song. Have a listen. Priyotama, In Sound. রাত্রিবেলায় আমি আজ একলা বসে ঘুম ঘুম চোখে আমি জানালার পাশে
চাই তোমায় কত অপূরব সাজে তবু তোমায় খুঁজে পাই না যে আজ আমি বড় একা Lovely song by In Sound, that's the band, and it's called Priyotoma. I wanted to know a bit more information about this song because where it was recorded, engineered, mastered, mixed. It was a interesting composition and lovely singing as well. So this is what I always talk about. If you have any new music or anything that you've come across that you'd like to share on this show, please do so, because not all of us listen to the same thing, and it's just 24 hours a day. And how much time do we have? How much time do we even get to sleep? So যাই হোক, আজকে যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, everyone who participated through Facebook Live, and people the listeners who were listening through the app or your Android devices, iOS devices, thanks a lot for joining in. So as I was saying, it's Relax with Ershad on Relax Radio, Monday to Friday between 9 and 11. So সোমবার থেকে শুক্রবার রাত 9টা থেকে 11টা London time. আমি আপনাদের সাথে থাকি, আমি Ershad, and we have some regular listeners, regular contributors we have for this program, and that's what this show is all about. And someone asked me the other day what this show is all about. So I always say that you give it the direction and everything. I come up with something, some questions I ask, and sometimes people join and they try to give their own comments, sometimes their own opinions, and they want to add, they want to contribute, they want to share their own thoughts on it and the matters that I'd like to talk about. But what happened, every now and then the direction totally gets changed, and we start talking about something else, and some people think about just taking a thread out of the conversation. They just add something in the comment, and then I find a new direction. That's how the show goes on, because every one of us, not every one of us think the same way. Everyone has their own opinion, and that's the beauty of, and that's the uniqueness, and that's the individuality of every human being, because we are individuals, and we have, so what you can do for yourself, what you can decide for yourself, that's yours, and no one else can decide it for yourself. No one else can give you direction, because only your heart knows what's best for you, and listen to that. So on that note, I'd like to sign off for tonight. I had taken some extra time to and carried on because we started a bit later, and I thought people who were joining in now, since they're enjoying, as I can see, there are a lot of people who are tuning in and who are listening. We had a lot of live music today, especially Said Real from Bangladesh. He sang, and I joined him as well. So it was almost like a good gathering where we had some good listeners as well who were requesting some lovely songs and inspiring the musician who were singing and performing. So everyone who joined today, Mursal Alamgir Sheikda, what time is it in London, brother? Okay. At London, it's now 9 minutes past 11. So, yeah, I'm towards the end of the show. So, thanks to everyone who had joined. So, don't forget. So, as I was saying, everyone comes towards the end of the show, because the timing now, I know you could probably be at work, but normally I thought that by 9 o'clock everyone should be at home getting ready for dinner, and they kind of start thinking about getting a bit relaxed. So that's why I call it Relax with Ershad. So I just come here to relax a little bit after my stressful and long day. I feel like I should come to the show and relax with you all. Listen to some good music, share some good music, listen to your thoughts and opinions, and have a conversation which is meaningful and add meaning to your life, and talk about different aspects that makes us tick. So, yeah, people, everyone who's joining now, I see there are a lot of comments, there are a lot of I love you all. The thing is that whenever I see on Facebook Live, I see people are loving, I don't know what they're loving, but definitely there's something. And so I see people are laughing, loving, and wowing, and yeah. So listeners, you can't see that one, but the thing is that you're not missing out, because whatever happens, like sometimes some technological issues, whenever we have to close the Facebook Live, the listeners on the radio who has the app on their phone or smartphones, iOS devices or Android, they can keep on listening to us. So by the way,
I feel so tempted to carry on, but unfortunately, I have to at some point leave, and it's 10 past 11 o'clock. So I'm running over by 10 minutes, but I don't care because I started late. So I'm giving that extra time to make up for the lost time. So everyone who had joined tonight, I would like to thank you all. And for tonight, I'd like to sign off. But tomorrow, I'm coming back, same time at 9 o'clock till 11 o'clock. Till then, everyone get ready. Don't forget that the Facebook Live and at the same time on the app, you can tune in and listen to Relax with Ershad at the same time. I had a great time. I hope you had a great time too. See you all tomorrow. Till then, everyone, goodbye. Have a great time and lots of love from Ershad. Thank you.